Yeah. Are you going to Nashville? Yes. I'm trying to figure out logistika hodu, how to do turkey, because we've got it thawing. Trying to figure out what we cook ahead of time and what we don't. We're not going to have access to a kosher oven. We can reheat something double wrapped, so we're okay in that regard. We've got it's a kosher vegan place that's got a full catering menu, and we're getting sides, so we're good on that. The tricky part is, do we cook before we go, or do we cook? We've got an Instant Pot we can take down with us. We have to cook in batches, so we're just trying to figure out exactly what we do. But I think what comes to a good solution, which involves vacuum sealing, so that we don't have to. The timing and spoilage is a concern. So I think we figured something out, but I have to. Son and I have to keep thinking about it. We have an Instant Pot. Hardly ever without vegetables or something like that. Well, we've got two. We've got a meat and a dairy. Now we've got a third one. We acquired a second meat pot. We used to have two meat pots because we just did a lot more cooking than required. But it's made our lives very easy. But I feel like it's a very millennial sort of kitchen gadget. I don't know. Well, I mean, at one time, everybody, people of my generation, were we got it as a gift. We would go and buy one, and we agonized. I mean, we would be a real power, but so time we kept it hard. But ladies, Yeah. Yeah. and we still have it. It's still far. Yeah. That's. But we haven't used it for several years. Yeah. Huh. We get a lot of mileage out of ours. I mean, I feel like pressure cooking or slow cooking is often convenient for Shabbat foods, and it's one thing that we've done a lot of Shabbat and holidays. It's nice when you find something that's a one-pot meal that you can do with something, so that it's a meat dish or something like a soup. You've got something that's large, you can conceivably feed the whole family, and you really only got one dish to dirty up. It's nice. You can saute stuff in it too, mixing that. But I know, of course, you said there was one time, and I thought you were going to tell me that there was a time where pressure cooking was all the rage, and everybody had a pressure cooker. Well, my mother had a pressure cooker. Right, and I was going to say that was. I know back in the day that was a very it was a kitchen staple. Was the pressure cooker. I don't remember what she made with it, but she had it. In the end, did you get her favorite joke? We did. That was one of the other things we were looking at, just getting a breast or split breast, because it would make the logistics again a little bit more manageable. But in the end, I said, if turkey's all we're gonna whole turkey's all we're gonna find, or all we're gonna find without a lot of effort, let's go ahead and do it. I volunteered myself. I said, give me some time and some poultry shears, and I can cut this up. We'll figure out what we're going to do. When the whole thing is not fit. I don't think they make an Instant Pot large enough to fit an entire turkey, but we could cook it in two batches, or we could do it in half, or we could do the white meat and the dark meat, two different rounds. We'll see what happens. Still got some other non-food related logistics to plan for the trip. So. Hey. Well,
I'll say Shabbat Shalom to everyone near and far. I was going to joke that you missed everyone else. You just missed them. The reality is, in some sense, maybe you and I both did. Somebody was leaving as I came walking in. There was a car in the parking lot, and I don't know if they, were just early and decided to leave early, or if they might have just been here to turn around. We have quite a lot of folks who do that. So, in any case, we will. I think we'll go through our Kabbalat Shabbat service here. I'm on page 10. We'll get started here with Yedid Nefesh, and I think I always am guilty of a metathesis with Elazar Azikri, who I sometimes call Azkiri, but it's he's provided us a nice example of the sort of acrostic poem that doesn't aggrandize the author or solely aggrandize the author, and it, traditionally acrostics, Hebrew poetic acrostics, the authors make an effort not to be too perfect. There's some sort of imperfection that's introduced. Sometimes a sin is substituted for a samech, or a letter is skipped altogether. And in this particular case, we have a very different approach, which is he does something which is a different kind of perfection. He spells out the name of God with the Tetragrammaton. So each of the four stanzas begin with one of the four letters in order of Shem Hashem, the name of God. We're on page 10. Yedid nefesh av harachaman mishoch avdach el retzonach yarutz avdach kmo ayal yishtachave mul hadarach ki yerav lo yedidutach Minofet suf vechotam hadur nae ziv haolam nafshi cholat avatach ana el narefana lah beharot lah noam zivach az titchazek vetitrapei והיית לך שפחת עולם ותיק יהמו רחמך וחוסנה על בין אוהבך כי זה כמה נחשף לראות בתפארת עוזך אנא אלי מחמד ליבי Hoshana ve'al titalam higalena ufros chaviv alai et sukat shelomach ta'ir eretz mikvodach nagila v'nismecha bach maher ahuv kiva moed V'haneni ki me'olam Adadai dai 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 Adadai dai 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 Adadai dai 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 Adadai dai dai Adadai dai 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 Adadai dai 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 Adadai dai 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 Adadai dai dai Adadai dai 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 Adadai dai 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 Adadai dai 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 Adadai dai dai Adadai dai 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 Adadai dai 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 Pages 11 and 12, Psalm 95. We'll read them mostly individually.
40 שנה כות בדור ואמר עם תוי לבבהם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבואנה מנוחתי שירו לאדוני שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני We'll pick up on page 14. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו. ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו. יעלו שרי בכל אשר בו. לפני אדוני קיווה, קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים. ענן ורחל. אוהבי אדוני שנורה, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. אור זרו לצדיק ולישרי לב, שמחה, שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. מזמור שירו לאדוני, שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו. וזרוע קודשו אלי הודיע אדוני ישועתו לעיני הגויים גילה צדקתו זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו. הריעו לאדוני כל הארץ, פיתחו ורננו וזמרו. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה. בחצות רוט וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני. ירם הים ומלואו, תבל ויושביו. נהרות ימחאו כף, יחד הרים ירננו. לפני אדוני קיווה, לשפוט הארץ. ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. אדוני מלך ירגזו עמים, יושב קרובים תנות הארץ. אדוני בסייענו. רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Page 21. Which one? I'll do this one. מזמור לדוד. הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד בעוז אלי, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים אל הכבוד הרים. אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח אלי, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון.
וסריון כמו ונרעמים אלי כל אדוני חוצב להבות אש כל אדוני יכיל מדבר יכיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יכול לעלות ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד אלי אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. Let's see. I know I remember one time, I think just you and David were here, and I did an Ana B'choach. I think I did one of the two melodies that I know, the one that I learned in Jerusalem, and the other one is it's a Joey Weisenberg melody. And I don't think I've done that. I don't think I've actually done that one. But it's better as a choral piece anyway. Yeah. All right. Also, let me do the one that I know from Jerusalem. Ana bechoach gedulat yemincha Tatir tzerura kabel rinat amcha sagveinu tahareinu nora Ana bechoach gedulat yemincha Tatir tzerura kabel rinat amcha Sagveinu tahareinu nora Ana bechoach gedulat yemincha Tatir tzerura Kabel rinat amcha Sagveinu tahareinu nora. I don't know any melody for the remainder of the poem. Well, we'll turn to L'Chadodi. We're on page 23. Anyone who's joining us by stream for the first time, I'll switch melodies partway through. There's a tradition to rise and face the entrance of whatever room in which you may find yourself to symbolically welcome the coming of the Sabbath bride. So we're on page 23. Let's see. Well, I won't be, we'll do this one. Let's do my usual two, the ones that I like. Lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela Lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela Shamor vezachor b'dibur echad ishmi'anu El hamiuchad Adonai echad u'shmo echad l'shem u'tiferet ve'lithilah lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela Likrat Shabbat lechovenei lecha ki makor haberacha merosh mikedem nesucha sof maaseh b'machshavat chila lecha dodi likrat kala pnei Shabbat nekabela
מקדש מלך, עיר מלוכה, קומי צאי מתוך אף חרב לך שבט, ועמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי לבשי בגדי, תפארתך עמי על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך, קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תמי, בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר אל תילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהיך, כמסוס חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Turn to page 27 here for Psalm 92, the Sabbath Psalm. I was going to say, I noted, and I feel like it happens a lot, after Lecha Dodi, I feel like generally in our Kahal, we have some people who sit down right away and some people who wait to see if they'll be told to sit down. Because I know in a lot of congregations, it's common to stand through Psalm 92, Psalm 93. Which I was intrigued that there's no clear instruction in our Siddur, which otherwise has a lot of, clear, this is when you stand, this is when you sit. Place where I'm used to stand, or I have encountered standing that we don't is Psalm 29. Aha. Right, okay. Yeah. So we're here on page 27. We'll read this one. We'll do this one individual. Mizmor shel Yom HaShabbat tov l'Adonai. Ki hine. Tzadik katamar yifrach, ke'erez balevanon yizke shetulim,
בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשיבה דשיינים ברעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא אדוני מלך גאות לבש מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום אדוני עדותיך נאמנו מאוד לביתך נאווה קודש אדוני לאורך ימים. As we turn to the place where we often recite Kaddish Yatom following Kabbalat Shabbat service, I want to note that today, the 25th of Cheshvan, we are observing in our community the yortzites of Albert L. Weinberg, Susan Bernstein-Ain, and Dave Davis, son of Lynn Sheldon. And over the remainder of the week, we're also going to be observing the yortzites of Molly Sharp, Miller Gretzinger, Bernard Simon, Molly Lipschutz, Blanche Augustus, Adele Stoller, Ben Koff, Alfred Horvitz, Moritz Fenichel, Lester Budd, Isabel Stecker, Lillian R. Cohen, Ann Binderman, and Sam Finkel. In addition to these, we also think at this time of those members of our congregation have lost over the last 11 months, among them Matt Yosefat, Peter Gabor, Sandy Richards, Kay Gaines, Irv Zipperstein, Elaine Nevins, Joan Dane, Eileen Hodesh, June Howard, Gerald Sapadin, Pam Simowitz-Weber, Hal Schneider, and Rosemary Bloom, to which we add also the name of Russell Mason, father of our member Maria Mason. We'll say Yehi Zichram Baruch, and also recite the meditation that's on page 58, the Kavanah, here on page 58 in the margin. Grant that the memories of those who have gone before us be a source of strength for us and for everyone of the house of Israel. O God, may the souls of our departed find peace in your sheltering care, and may we all be blessed with peace, tranquility, and the fullness of life. Amen. Let's see, 6:30. I will certainly stay and pray my evening of prayers at this point. It's for me at least late enough in the year that, and the way the timing works out, it makes a lot of sense. So we'll continue on page 39A with our service with the first bracha before Shema. Ma'avir yom u'me'evi layla u'mavdil ben yom u'vein layla Adonai tzvaot shemo el chai v'kayam tamidim lo chalenu le'olam va'ed baruch ata Adonai ha'mariv aravim ahavat olam beit Yisrael amacha ahavta Torah u'mitzvot uchim u'mishpatim otanu lemata ועד חלצסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל, אל מלך נאמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני. והיה
אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לחיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זו וקיים עלינו. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה פלא הלילה לילה הלילה לילה הלילה לילה הלילה לילה הלילה מלכותך ראו בניך בוקע הים לפני משה זה אלי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמיתנו מכינו לחיים. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם אלי אלי ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת vayinafesh. We continue with silent Amidah, beginning on page 47 of the Siddur.
turn to page 56. I'm putting Kiddush off to home, as I'm sure you are as well. And remain standing for Aleinu L'Shabbat. Aleinu L'Shabbat L'Adon HaKol Ateit Gedula Liotzer Bereshit Shelo Asanu Kigoyei Aratzot Velo Samanu K'mishpachot HaAdama Shelo Sam Chelkeinu Kahem Vegor Aleinu Kechol Hamonam Va'anachnu Korim Umishtachavim Umodim Lifnei Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu She'yonah Deshmai V'yaseh Ha'aretz כן נקבל לך הרבה. ככתוב בתורתך, ארוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד. ושמו אחד, ושמו אחד. We have previously named those we think of for Kaddish, and so I will forego another meditation in their memory. I will take a moment before we conclude to say, number one, thank you, Rabbi Barnard, for being here, and thank you to anybody who might be joining us on the live stream. If you want to help make Minyan at Northern Hills Synagogue, consider yourself invited. I will say as well to potential guests and visitors, we are always happy to have potential guests, have guests and visitors. It's nice for folks to get in touch with us ahead of time so we can know to expect you. Certainly, we all think about things like building security and finding the right balance between staying safe and offering friendly faces, but we like to be able to greet people and to know who to expect as well. So whether you're interested in learning more about our community, learning more about conservative Judaism in particular, learning more about Judaism in general, we're glad to have folks, glad to be here and be able to provide whatever sorts of spiritual direction and education we can. This week we have certainly some programs upcoming and continuing, although I will say I don't believe Midrash is happening on Wednesday on account of our Thanksgiving break. I believe Rabbi Shepard is doing some teaching this week, I think Tuesday, but not Thursday. And we will be having a Tuesday morning Zoom minyan at the usual time and virtual place. And Sunday morning minyan, I should start from the beginning. Thursday, Saturday tomorrow we'll start at 9:30. That is preceded by Talmud study. So if you can make it at 8:45 and we can study a little Talmud together, that's great. Sunday morning 9 a.m. Regular Sunday morning minyan. We've got our bingo event going on, a school fundraiser that starts at 11 a.m. And throughout the rest of the week, 8 a.m. minyan on Tuesday by Zoom, 8 a.m. minyan on Thursday in person, another Friday evening service at 6 p.m. next Friday, the usual good stuff. I don't think there's anything else going on this week. I think we had some of our other programs over the last week, and just stay tuned. But our calendar is constantly being updated. So the calendar on the website we do try to keep that pretty up to date. So if there are events that you're seeing on there
and you're curious about, click on them, and if there's no description for the event, let us know, because that means either we missed something or it's months off and we don't yet have a description, and we need to go ahead and get that out if people are interested. We'll conclude with Yigdal here on page 62, and Shabbat Shalom. Let's see. I'll do this one. That one. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ועינת אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומביט את תמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל איש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לבדוק מחכה קץ ישועתו, מתים יחיה אל ברוך חסדו, ברוך הדי עד שם תהילתו, מתים יחיה אל ברוך חסדו, ברוך הדי עד שם תהילתו. Shabbat Shalom. We were planned for next Friday night service, like somebody signed what we did. Somebody signed what we did. I actually left the, we left the meeting early. Okay. Because I wanted to make sure that I got home, so we were running about half an hour over. So, I figured, I trust Barry to get the lists together, and, when maybe back to schedule, but she wasn't there last night, I'm not sure if she, could be really expected to have agreed to that. We'll, check in. Certainly, I'm sure that you'd like to meet it. It would be plausible. Well, we'll see what the situation. Sure, of course. Shabbat Shalom.